Just That a is comma and then you have objects. okay. Udavishyanan auk adverbs benutzen. All these are secondary. These are secondary. You need a subject and you need a verb. Minimum. Ich is not a sentence. Ich spreche is a sentence. Ich schreibe. Ich lerne. These are sentences. Minimal subject und verb. Das ist das Minimum. Schreiben, sprechen, das ist kein Satz. But if you change the tone, it can become imperative. Schreiben. Tone. Schreiben. It doesn't make sense. Where? Was? So minimum 2 elements to make a sentence. Subject and verb. It starts with one-word sentences as a baby, but I don't want to go into that linguistic aspect, although it is there in the book. Wie spricht ein Baby? It's part of the lesson right in the beginning. Wie erwerbt ein Baby eine Sprache? As a baby, when you ask for food, you don't start a complete sentence. Mama, I love you. Please, can you give me some milk? No baby ever uses that sentence. There's only one word used, milk. Or depending on what language the baby speaks, dood, dudu, paal. Sometimes that is also not required. If they cry, they'll understand. Mother will understand. Correct. I agree. I agree. That is non-verbal communication. That is non-verbal communication. But that's a minimal. So languages are fascinating by themselves when you look at how words are uttered. Even mispronounced words are understood. So das ist alles sehr, sehr interessant. Also I didn't do that part because I didn't want to go into that aspect of wie lernt ein Baby eine Sprache. So don't look at ohne Verb kann ich auch den Sätze bilden und das Verb ist nicht wichtig. Okay. Danke, sir. Danke. Yeah, so without a verb, we can't communicate properly. So, wo ist das? Mein Screen, mein Bildschirm. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Ja. Ich hoffe, ja. Ja. Okay. So, yes. So, wo waren wir hier? Right. So we had a look at this audio yesterday. Wer konsumiert was? Und was die 3 Personen hier, Schröder, Meyer-Brill und Frau Fassbach, über Konsum denken. Was meint ihr? Also wir haben Herr Meyer-Brill auch gehört. Do you remember the conversation? Was macht Herr Meyer-Brill, um weniger zu konsumieren? Er verkauft alles, ne? Ja, was er nicht braucht, und ja, verkauft und er. Du siehst Hausfrau. Ja, Hey, und Meyer-Brill, Herr Meyer-Brill. Oh, Herr Meyer-Brill. Hermann, okay. Hermann. Und was mag Frau Fassbach? Was kauft sie gern? Dekoratieren Dinge. Ja, also Sachen oder Dinge zum Dekorieren meistens. Und sie kauft sehr oft. Und Herr Schröder, das ist der Junge hier. Alle. Ja. Nee, worauf möchte Herr Schröder nicht verzichten? Was bedeutet Verzicht? Huh? Yeah, without. To do something without. Yeah, to do without something. In other words, to manage without, to survive without. What is it that he cannot survive without?
What is it that he does not want to give up? Remember? Forgotten. Er hat etwas Umwelt gesagt. Ja? Und und er hat auch gesagt, wir sollten immer weniger Produkt kaufen. Ja. Und Also worauf möchte... Modul 2, ja? Aufgabe 5b. Einen Moment. Ja. So. This is a repeat actually. Modul 2, Aufgabe 5b. Herr Meyer-Brill, was machen Sie denn, um weniger zu konsumieren? Ich versuche, alle Dinge so lange wie möglich zu benutzen, bevor ich etwas Neues kaufe. Ich brauche nicht 10 Paar Schuhe. Ich trage ein Paar und erst wenn das kaputt ist, kaufe ich neue Schuhe. Also, was macht Herr Meyer-Brill, um weniger zu konsumieren? Ja, reduziert die Menge. Ja, und er hat ein Beispiel gegeben. Ja, sehr gut. Ja, Also, er hat Schuhe. Ja, als haben ja 10 Schuhe. Hat nur 2 und wenn diese Schuhe kaputt gehen, kauft neue wieder. Neue, ja. Aber sonst nicht. Okay. Und dann kaufe ich oft auch gebrauchte Sachen. Es gibt schließlich genug Second-Hand-Läden und Flohmärkte. Größere Dinge wie Waschmaschinen findet man über Kleinanzeigen. Man braucht nicht immer das Neueste. Und man braucht vor allem auch nicht immer teure Markenartikel. Aber Sie machen ja auch noch etwas anderes. Ja, eine andere Möglichkeit, die ich ganz toll finde, ist das Tauschen. Dinge, die ich nicht mehr brauche, tausche ich mit Freunden oder Bekannten und bekomme dafür etwas anderes. Ich habe mir so schon einen richtigen kleinen Tauschring aufgebaut. Interessant. Und wie funktioniert das? Nun, zum einen kann man Produkte tauschen. Ich hatte zum Beispiel meinen Geschirrspüler, den ich nicht mehr brauchte. Ich habe ihn bei einem Bekannten gegen einen schönen Schreibtisch eingetauscht. Aber es geht auch anders. Ich bin handwerklich ziemlich begabt. Helfe ich zum Beispiel einer Nachbarin bei der Reparatur ihres Schrankes, schneidet sie mir dafür die Haare. Es gibt viele Möglichkeiten. Man kann sich darüber im Internet informieren. Ich habe da ein eigenes kleines Netzwerk gegründet. Also das wäre wirklich nichts für mich. Ich will doch nicht den alten Kram von fremden Leuten haben. Außerdem macht es ja auch Spaß, sich etwas Schönes zu kaufen. Ja, also was alles macht Herr Meyer-Brill, um weniger zu konsumieren? What all does he do? Er täuscht die Dinge mit seiner Bekannten. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel Geschirrwaschspüler mit Schreibtisch. Ja. Und das ist nicht nur um materiellen Sachen, sondern es geht auch um persönliche Hilfe. Er kauft im Flohmarkt und Secondhand kaufen. Sehr gut. Secondhand Läden. Der Laden, plural, die Läden, A-Umlaut. Ne? Ja, er kauft auch Secondhand. Ja, er hat nichts dagegen. Da sagt er, man braucht nicht immer das Neue. Man kann auch diese Secondhand-Sachen gebrauchen oder verwenden, benutzen. Und da hat auch er am Ende ein gutes Beispiel gegeben. Das sind nicht um materiellen Sachen, sondern auch um gegenseitige Hilfe.
hat einer Nachbarin dabei geholfen, indem ihren Schrank repariert hat. Schrank, Ja, was ist Schrank? Der Schrank? Mirror. bureau, cupboard or a closet or a bureau. Yeah, a cabinet or a cupboard. He repaired her cupboard for her. And what did she do in return? Sie hat ihm die Haare geschnitten. Hara. Okay. Yeah, Haircut. Haircut, yeah. yeah. So she gave him a haircut. So this kind of work, gegenseitige Hilfe, he also saves money. He didn't charge her anything for repairing her cupboard. And she did not charge him anything for cutting his hair. That was interesting. Let's try it again. 5b. Meierbrill, was machen Sie denn, um weniger zu konsumieren? Ich versuche, alle Dinge so lange wie möglich zu benutzen. Erstens, so lange wie möglich zu benutzen. Bevor ich etwas Neues kaufe. Ich brauche nicht 10 Paar Schuhe. Ich trage ein Paar und erst wenn das kaputt ist, kaufe ich neue Schuhe. Okay? Ein Paar reicht. Ja. Wenn dieses Paar, das Paar, P Capital, AAR, wenn dieses Paar Schuhe kaputt ist, dann kauft er sich ein neues Paar Schuhe. Und dann kaufe ich oft auch gebrauchte Sachen. Nummer 2, gebrauchte Sachen. Es gibt schließlich genug Second-Hand-Läden und Flohmärkte. Größere Dinge wie Waschmaschinen findet man über Kleinanzeigen. Man braucht nicht immer das Neueste. Und man braucht vor allem auch nicht immer teure Markenartikel. Aber Sie machen ja auch noch etwas anderes. Ja, eine andere Möglichkeit, die ich ganz toll finde, ist das Tauschen. Dinge, die ich nicht mehr brauche, tausche ich mit Freunden oder Bekannten und bekomme dafür etwas anderes. Ich habe mir so schon einen richtigen kleinen Tauschring aufgebaut. Interessant. Und wie funktioniert das? Nun, zum einen kann man Produkte tauschen. Ich hatte zum Beispiel meinen Geschirrspüler, den ich nicht mehr brauchte. Ich habe ihn bei einem Bekannten gegen einen schönen Schreibtisch eingetauscht. Aber es geht auch anders. Ich bin handwerklich ziemlich begabt. Helfe ich zum Beispiel einer Nachbarin bei der Reparatur ihres Schrankes, schneidet sie mir dafür die Haare. Es gibt viele Möglichkeiten. Man kann sich darüber im Internet informieren. Ich habe da ein eigenes kleines Netzwerk gegründet. Sie? Ja. Und zum Tauschen gibt es auch solche Netzwerke in Indien, glaube ich. Ne? Exchange, I think there's some internet site also that allows you to do that. Also das wäre eBay? wirklich nicht. Yeah? eBay. eBay, is it? I don't know. Ja, I've never da, used it. ja, dort kann man die gebrauchte Dinge Tauschen. verkaufen. Kaufen oder verkaufen? Verkaufen. Vielleicht. Ich habe gelesen. Tauschen auch? Nein, nicht tauschen. Nicht tauschen. Ja. Nein. Es ist nicht vertauschen, ja, kaufen, verkaufen und kaufen. Okay. So. Ich will doch nicht den alten Kram von fremden Leuten haben. Außerdem macht es ja auch Spaß, sich etwas Schönes zu kaufen. Ich arbeite wirklich sehr viel und manchmal will ich mir einfach etwas gönnen, mir etwas Gutes tun, auch wenn ich es nicht unbedingt brauche. Und manchmal auch den ein oder anderen Fehlkauf mache. Ja, klar. Ich will ja auch nicht auf alles verzichten. Aber man soll eben erst überlegen und dann kaufen. Ich habe jedenfalls keine Lust, dauernd etwas umzutauschen, zurückzuschicken oder im Internet zu verkaufen. Da geht so viel Zeit drauf. Da mache ich lieber was mit meinen Freunden. Da haben Sie sicher recht. Aber manchmal ist es einfach eine schöne Abwechslung, wenn man sich etwas Neues kauft. Ich freue mich eben über ein neues Oberteil oder eine tolle Vase. Und meine Freunde freuen sich auch, wenn ich ihnen mal was Schönes mitbringe. Logisch. Ich will mir ja auch was leisten. Und auf ein Auto will ich gar nicht verzichten.
Und irgendwann will ich mal eine eigene Wohnung mit schönen Möbeln haben. Und mit meinen Freunden gehe ich nicht gerade selten ins Fitnessstudio, was lecker, oder in eine Bar zum Cocktail trinken. Das ist ja auch alles ganz gut. Ja, also dazu muss ich aber noch sagen, dass ich so. Ja, worauf möchte Herr Schröder nicht verzichten? Er hat die Antwort darauf gegeben. Also worauf möchte er nicht verzichten? Was the audio clear at the end? Were you able to hear? Unfortunately not. Leider No, nicht. not clear enough? Oh, schade. Modul 2, Aufgabe Verzichten. Aber man soll eben erst überlegen und dann kaufen. Ich habe jedenfalls keine Lust, dauernd etwas umzutauschen, zurückzuschicken oder im Internet zu verkaufen. Da geht so viel Zeit drauf. Da mache ich lieber was mit meinen Freunden. Da haben Sie sicher recht. Aber manchmal ist es einfach eine schöne Abwechslung, wenn man sich etwas Neues kauft. Ich freue mich eben über ein neues Oberteil oder eine tolle Vase. Und meine Freunde freuen sich auch, wenn ich ihnen mal was Schönes mitbringe. Logisch. Ich will mir ja auch was leisten. Und auf ein Auto will ich gar nicht verzichten. Ja, Auto. genau. Also auf ein Auto möchte Herr Schröder nicht verzichten. Did he use the word auto or how do you find out? I don't hear that. He said auto. One more. Yeah. Okay, here. Vasu. Okay. Poor. Aber manchmal ist es einfach eine schöne Abwechslung, wenn man sich etwas Neues kauft. Ich freue mich eben über ein neues Oberteil oder eine tolle Vase. Und meine Freunde freuen sich auch, wenn ich ihnen mal was Schönes mitbringe. Logisch. Ich will mir ja auch was leisten. Und auf ein Auto will ich gar nicht. Got it? Yeah. Yeah. Okay. Because I heard vase from her. Oberteil oder eine tolle Vase. Und meine Freunde freuen sich auch, wenn ich ihnen mal was Schönes mitbringe. Logisch. Ich will mir ja auch was leisten. Und auf ein Auto will ich gar nicht. Auf ein Auto will ich, see, got it? Auf ein Auto, that goes very, very quick here. So. Und meine Freunde freuen sich auch, wenn ich ihnen mal was Schönes mitbringe. Logisch. Ich will mir ja auch was leisten. Und auf ein Auto will ich gar nicht verzichten. Und irgendwann will ich mal eine eigene Wohnung mit schönen Möbeln haben. See? Auf ein Auto. And he said it in one word, auf ein Auto. It was not auf ein Auto, auf ein Auto. Ear training. Have a look-see at this once again. Whenever you get the time, please do go through these audios that we play here. I know there are some internet problems. Manchmal könnt ihr das Audio nicht klar hören. Or if any one of you has got the audios downloaded and your playback is better than the playback from here, then you can play that audio back to all of us here. Has anyone downloaded that and is bereit with this audio? Anyone sir. here? There in my drive, I can check. If you want to play, I can play from my drive. It's there in my drive. Yeah. Ein Moment. Can you do that, Vasu? Will das lange I'll just dauern? open it now. Will das Nein, lange dauern? Okay. Nein, ein Moment. Ich gucke das. Ein Moment, bitte. Ist es mit CD 1 oder 2? Zweite CD? 2. CD Okay. 2, I think. Ja, CD 2. Okay, Nummer bitte. Nummer? 21. Track Nummer 21. Ein Ja. Moment. Ja, gefunden? Nein, ist nicht funktioniert. Ich muss machen das. Ja. Okay. Please. You don't have to share screen. It just works. If you can play it, it works.
Ja, bitte. Yeah, okay. Are you hearing it? It's playing now. No. Nichts. That's what I need to. No, no share screen. Kann jemand das hören? Nein, Sir. Nein, sir. Es ist nicht hörbar. Mhm. Nicht Auch bei mir hörbar. nicht. That's Auch what. So bei I mir need to nicht. share. Are you sure? That's what. So I need to share. Then only you can hear it. I thought it's not necessary. Uma No, is no, here. no, no. 1 minute. I'll do that. Wait. Yeah, I'll I'll- stop presenting. Then you can come in. You can come in then. Yeah. Okay. Yeah. Yes. Uma. Yes. Ja, Oma. Guten Okay, Morgen. ja. Entschuldigen Sie. Morgen. Ja, Kein Problem, kein Problem. I am traveling, sir. Okay. So now you are seeing my screen. Now I Yeah. share. So I play. Hey, So do you hear that? nothing. Mhm. Nine. 1 minute. I'll do it again. So I think you have to open the. Is it a zip file or an open file? ein Moment. Eine andere Möglichkeit, die ich ganz toll Ja. finde, ist So do das you hear Tauschen. now? Dinge, die ich nicht mehr brauche, Do you hear Ja. now? Yes. Ja. Ja. tausche ich mit Freunden oder Bekannten und bekomme dafür etwas anderes. Ich habe mir so schon einen richtigen kleinen Tauschring aufgebaut. Interessant. Und wie funktioniert das? Nun, zum einen kann man Produkte tauschen. Ich hatte zum Beispiel meinen Geschirrspüler, den ich nicht mehr brauchte. Ich habe ihn bei einem Bekannten gegen einen schönen Schreibtisch eingetauscht. Aber es geht auch anders. Ich bin handwerklich ziemlich begabt. Helfe ich zum Beispiel einer Nachbarin bei der Reparatur ihres Schrankes, schneidet sie mir dafür die Haare. Es gibt viele Möglichkeiten. Man kann sich darüber im Internet informieren. Ich habe da ein eigenes kleines Netzwerk gegründet. Also, das wäre wirklich nichts für mich. Ich will doch nicht den alten Kram von fremden Leuten haben. Außerdem macht es ja auch Spaß, sich etwas Schönes zu kaufen. Ich arbeite wirklich sehr viel und manchmal will ich mir einfach etwas gönnen, mir etwas Gutes tun, auch wenn ich es nicht unbedingt brauche und manchmal auch den ein oder anderen Fehlkauf mache. Ja, klar. Ich will ja auch nicht auf alles verzichten, aber man soll eben erst überlegen und dann kaufen. Ich habe jedenfalls keine Lust, dauernd etwas umzutauschen, zurückzuschicken oder im Internet zu verkaufen. Da geht so viel Zeit drauf. Da mache ich lieber was mit meinen Freunden. Da haben Sie sicher recht. Aber manchmal ist es einfach eine schöne Abwechslung, wenn man sich etwas Neues kauft. Ich freue mich eben über ein neues Oberteil oder eine tolle Vase. Und meine Freunde freuen sich auch, wenn ich ihnen mal was Schönes mitbringe. Logisch. Ich will mir ja auch was leisten. Und auf ein Auto will ich gar nicht verzichten. Und irgendwann will ich mal eine eigene Wohnung mit schönen Möbeln haben. Und mit meinen Freunden gehe ich nicht gerade selten ins Fitnessstudio, was Leckeres essen oder in eine Bar zum Cocktail trinken. Das ist ja auch alles Konsum. Ja, also dazu muss ich aber noch sagen, dass ich so gut... Vielen Dank, Ja, Vasu. sehr Das war sehr schön. I think this audio was clearer than the one I played. Ja. Does everyone agree here? I think this was very, very clear. Yes, sir. So all of you were able to hear what was played just now? Yes. Ja. Yes. Okay. Ja, sir. Vasu, you are hereby appointed the audio officer. Vielen Dank. So Ja. any Vielen audios, Dank für die any Möglichkeit. audios we have to play? Bitte. Any audios we have to play? Ja, bitte, Ja. bitte senden Sie die Nummer voraus. Then so that Damit. ich damit ich kann, okay, I can keep it ready. Ich kann Damit is the das Audio
bereit machen Aber können. ich bereit. Bereit machen. Vorbereiten kann. Yeah? Okay, but just leave that. We can also play it instantly. That's not a problem. Yeah. We'll be doing the audios in the layer book, as many, in fact, all of them if possible. Super. The audio training is something we need desperately. So this was very clear, and I appreciate this. And thank you in advance for the remaining audios. This and the next book also. Kein Problem. Okay, so what is troubleshooting? Why it says here connection delay. I gave back What to is you. this You connection can delay? open now. Yeah, I'll do that. System load is heavy. Why should system load be heavy? Stupid. Das mache ich ja nicht. So ignore. Probably one chance is you would have kept other windows open. Could you please close the other windows? There is no other window open. My login inbox is open. If I close that, then I might lose this also. I came in via Gmail. No. Let me see. See, There's nothing else right open. now there are 4 windows are open. Right now there are 4 windows. Nope. 3 windows are open in your system. Three. See, this is the Chrome. Yeah, From in here mail, I came into Gmail. I'm not using this. That you can close. Yeah, but this is where Yeah, I entered. main. I can close this. I Yeah, close this. that's not required. Yeah. Because you are working in the next one. Okay. Yeah. Only this is the our link, Google link, meeting link. So this also I close. Yes. But I might need this. Then I'll have a problem opening it. So I'll leave that Yeah, there. only you need to keep the second one. Yeah, that's right. But the first is empty. That will not Okay, consume any okay. power, any data. Okay. Danke. So jetzt zurück zum Thema. So, Reklamation. Wenn wir etwas kaufen, natürlich, ab und zu gibt es auch Probleme damit. Und da muss man dann sich reklamieren. Reklamieren, sich To complain. beschweren. To complain. Ja, eine Beschwerde haben. Also wie macht man das? How does one do that? Es gibt 2 oder 3 Möglichkeiten. Erstens, heutzutage, das geht per Telefon. Man ruft die Firma an oder den Service Provider an und man reklamiert sich. Zweitens, man kann auch, also ich spreche von heutzutage, man kann auch eine E-Mail an die Firma schicken. Normalerweise in einigen Fällen gibt es auch ein Template. Man füllt dieses Template aus und schickt das zurück. Was macht man, wenn man einen Anruf zu machen hat bei der Reklamation? Bevor wir das Audio uns mal hören, versuchen wir, die Sätze hier zu nummerieren in die richtigen Reihenfolge. So can we try this out and work out the order? Before we listen to the Telefongespräch. So Nummer 1 ist uns gegeben worden. Frau Stadler ruft einen Elektroversand an und nennt den Grund ihres Anrufs. This one. So what is the next one in the sequence? Die Angestellte hat noch Fragen zu den Reklamationsgründen. Read all. Yeah, give some time. Yeah. I have to read all. Before we hear the audio. Yeah, you have to read all and then put them in the right order. Okay. Before we hear the audio. Ja. Frau Stadler schildert das Problem mit dem Laptop. Der Angestellte bedankt sich für den Anruf und
Hallo. Verabschiedet sich. Nein. Now, Nine. now, sir, Kushi is reading all the sentence. She is not giving answers. No, don't read them. Don't read them. You read them to yourselves and then put them in the sequence. Okay. Don't read them out. Also, we might need your help again. Yeah, I do that. I'm reading now. Yeah, just give me some minutes. Yeah. That's 22, so I'll stop sharing and then you can come in again. Please note these somewhere on a piece of paper next to you. The third one is Nummer 1. Frau Stadler ruft einen Elektroversand an. Fertig? Ein Moment, bitte. Okay. Yeah. So. Ich glaube, es ist einfach. Es hat kein schwierige Worte. Was denkst du? Alles. Hallo? Ja, es ist einfach zu verstehen.
Was bereitet schildert? Frau Stedler schildert das Problem. Schildert. Ja, Ja, was glaubt wir ihr? bereit. Wir soweit. Wir sind Ja, soweit. gut. Ja, Dann ich teile meinen Bildschirm dann und mache das Audio. Ist es okay? Oder ja, zuerst wir gucken unsere Lösung. habt ihr alle zusammengestellt, alle Antworten, die richtige Reihenfolge? Habt ihr das gefunden? Ich Ja, glaube, ja. ich habe das gemacht. Alle? Es gibt ja 8 Sätze. Nummer 8 ist der letzte Satz. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie richtig sind. Ja, genau, das überprüfen wir. Das Ja, überprüfen wir. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge. Also was ist Nummer 2 nach euch? Der Angestellte fragt nach der Rechnungsnummer. Okay, Nummer 3. Der Angestellte hat nach Fragen zu den Reklamationsgründen. Nummer 4. Frau Schädler schildert das Problem mit dem Laptop. Ja, 5. Der Angestellte bittet Frau Schädler, das Problem schriftlich zu schildern. Okay. Dann Ja, 6 und ist dann Frau Schädler fragt, wie lange dauert, bis sie aha. ein neues Gerät bekommt. Und Nummer 7. Frau Schädler fragt nach dem Namen ihres Gesprächspartners. Ja, und das ist Nummer 8 dann. Ja. Okay. So, brauchst du wirklich das mal der Bildschirm zu teilen? Also das Problem ist, wenn wir den Bildschirm teilen, dann sehen wir die Sätze nicht. Also einen kleinen Moment. Soll ich mal versuchen, das Audio hier abzuspielen? Wenn nicht, dann können wir das bei Vasu versuchen. One minute, let's see. Modul 3. Ist das klar? 1b. Nein. No, versuchen wir einen Moment. Es geht gut. ja, es war okay so. Is this clear? No. Was this audio clear or it's not clear? Let us play. It is just Okay, starting. yeah. So module 3. So that up to that point we could able to hear. It's fine. Really? Okay, tell me. Otherwise we'll go to Vasu. 3. Ja. Aufgabe 1b. Guten Tag, hier ist die Hotline von multimedia-schnäppchen.de. Vielen Dank für Ihren Anruf. Wir werden Sie schnellstmöglich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbinden. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Multimedia-Schnäppchen.de. Guten Tag. Mein Name ist Philipp Högel. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, Stadler ist mein Name. Ich habe ein Problem mit einem Laptop, den ich bei Ihnen gekauft habe. Ja, hätten Sie da bitte mal die Rechnungsnummer für mich? Die Rechnungsnummer, ja, wo steht die denn? Oben rechts auf der Rechnung. Eine 8-stellige Zahl. Oben rechts. Ach ja, das könnte diese Nummer sein. 807347221. Ist sie das? Ja, vom Steueramt. Was ist denn das Problem? Ja, also die Software funktioniert nicht richtig. Ich muss immer sehr lange warten, bis alles läuft. Wie meinen Sie das? Heißt das, dass Ihr Laptop zu langsam ist? Könnten Sie mir das bitte nochmal genau beschreiben? Ja, also er ist wirklich sehr langsam. Ich kann zwar alles machen, aber es dauert alles eine Ewigkeit.
Ich muss zum Beispiel mehrere Minuten warten, bis ich ein Dokument öffnen kann. Da ist ja mein alter Rechner noch schneller und das will was heißen. Also wie machen wir das jetzt? Ich brauche den Laptop dringend für meine Arbeit und habe keine Zeit, da noch lange zu forschen, wo genau das Problem ist. Schicken Sie mir ein neues Gerät? Ja, also das kann ich jetzt so nicht beantworten. Wann sagten Sie, haben Sie das Gerät bekommen? Heute. Ja, dann würde ich Sie bitten, dass Sie uns den Laptop zurückschicken und uns das Problem kurz schriftlich schildern. Wir prüfen die Sache und setzen uns dann wieder mit Ihnen in Verbindung. Geht das nicht telefonisch? Ich brauche wirklich dringend einen funktionierenden Laptop. Ach, ich hätte mir das Gerät doch in einem Geschäft kaufen sollen, da hätte ich es gleich zurückbringen können. Ich wäre einfach in Ihre Filiale gekommen, wenn ich Zeit gehabt hätte. Keine Sorge, die Überprüfung geht wirklich sehr schnell. Ich bräuchte die Reklamation aber trotzdem schriftlich von Ihnen. Sonst kann Ihr Fall hier nicht weiter bearbeitet werden. Ich will Ihnen ein Leihgerät anbieten. Danke, aber das hilft mir nicht weiter. Dann nehme ich lieber so lange meinen alten Rechner. Da ist schon alles installiert, was ich brauche. Wie lange wird es denn dauern? Wenn Sie uns gleich schreiben und dazu schreiben, dass es sehr dringend ist, könnten wir es in einer knappen Woche schaffen. Gut, dann machen wir es so. Sagen Sie mir bitte nochmal Ihren Namen? Natürlich, ich heiße Philipp Högel. Gut, Herr Högel. Ich hoffe, dass ich wirklich schnell einen neuen Laptop bekomme, der dann auch funktioniert. Ja, Frau Stadler, wir kümmern uns darum. So schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. War das okay? Alle? Yes, sir. Yeah, Yes. you are good. Okay. So, were you able to get the sentences now in the right order? Yes, sir. Yes, sir. Or now to tell you what? Done. Nummer 2. Der Angestellte fragt nach der Rechnungsnummer. Okay, good. Go on, weiter. Frau Stadler schildert das Problem mit dem Laptop. 3. Mhm. Mhm. Ja. Der Angestellte hat noch Fragen zu den Reklamationsgründen. Ja. Der Angestellte bittet Frau Stadler, das Problem schriftlich zu schildern. Ja. Ja, Frau Stadler fragt, wie lange es dauert, bis sie ein neues Gerät bekommt. Hm? Denn Frau Stadler fragt nach dem Ja. Der Angestellte bedankt sich für den Anruf und verabschiedet sich. Der Angestellte. Angestellte. Was bedeutet Angestellter? Stelter bedeutet Position. Operator? Offer. Nein, der Angestellte oder die Angestellte. Maskulin ist der, feminin ist die. Okay. Angestellte is employee. Employee. Person who is an employee. Normalerweise bei Privatfirmen heißen die Arbeiter dort Angestellte. People working in private companies and smaller firms and agencies and organizations, they're called employees. A male employee is their Difference between the Mitarbeiter und gibt es Arbeiter. Unterschied zwischen Mitarbeiter und Angestellter? Mitarbeiter is colleague, a colleague, fellow worker. A fellow worker is a Mitarbeiter.
Whereas employee is a person who has been employed. This is a Partizip 2, which has been made into a noun. We will be doing this very soon in the second book, hopefully coming up next week. The word is anstellen. Yeah, anstellen. The verb itself. Anstellen means to employ someone. So a person who has been employed by a firm is Partizip 2, isn't it? Die Firma hat diesen Mann angestellt, appointed or employed. So the firm has employed this person, this man, this woman, this lady, and so weiter. So when you say employed, from there, the employed person, the employed, you make a noun out of it, der Angestellte. So the employee, male, die Angestellte, employee, female. So do check this out once again. So Hauser, Nummer 22, second set series. And you heard how it goes. Of course, it varies from person or company to company, firm to firm. Sometimes they check with you. You can ask the person who is it speaking at the other end. Nowadays, the Gesprächspartner gives the name also. So the moment you call up and you talk to the We employee, have this automatische Boot. yeah, yeah. So There's an interactive voice, whatever it's called. called boat. But then you can also speak to an employee. It's possible. You Later. press number 8 or 9 or something, then you can speak to a person there in the firm instead of having the automatic thing done. So if a person comes in, he or she gives their name or his or her name first. Also Frank Höber hier. Wie kann ich Ihnen helfen? And then you say, ich habe ein Problem mit dem Laptop. Darf ich mal Ihre Rechnungsnummer haben? Gut, das habe ich. Ja, jetzt bitte, was für ein Problem haben Sie mit dem Laptop? Und man gibt das Problem da an, also das und das funktioniert nicht oder das und das habe ich hier und so weiter. And then you also ask for a replacement time and what is the problem and so on and so forth. Und finally, bitte können Sie das mal auch schriftlich uns schildern, manchmal nicht immer. Send it in writing, please. You have to use the app here or use this or that and so on. Und diese Frage ist auch natürlich dann am Ende, wie lange wird es dauern, bis ich dann das Gerät repariert wird? Ich brauche das dringend. Geht es auf morgen oder geht es nächste Woche? Wie schnell können Sie das zurückgeben? Und natürlich am Ende, vielen Dank. So there's a small variation here and there, but this is according to the telephone Gespräch, also Hörverständnis again. This is exactly Hörverständnis. So you listen to the conversation and mark out the sentences in front of you. How, in what order they appeared. By logic, you can still mark them out. Because this part here, Frau Stadler fragt dem Namen ihres Gesprächspartner can always come a little before also. They know who I'm talking to. And wenn ein Gerät kaputt geht, das ist das Resultat. Man wirft das Gerät weg und kauft sich ein neues. It's cheaper to buy a new one than to get an old one repaired. Ja, manchmal ist es billiger zu wegwerfen als zu reparieren. Genau. Und auch günstiger, ne? Wenn man das alles sieht. Und auch ein bisschen Logik, also logischer und
practicable also. No? It's also very practice. A new one comes with a warranty and a guarantee. This is the same here now in India. Although there are still opportunities of getting it repaired at a lower cost. Because a new one or the repair, the costs are not, the differences are not much in costing. So they simply throw things away like we do here now. Buy a new one. Simple. But the challenge is changing our contacts, changing our old messages, pictures, photos to the new Garrett, no? That really, it is like an umzug of an house. Yeah, but the advantage in India also is that umzug can be done by the so-called technical experts who do it in no time without you losing any data whatsoever. Because they can also fix things for you without any issues. If anything is wrong, they can still repair it for you. You have this wonderful old gadgets market where they're very good with their repairs. You have to trust them. That's the first and foremost thing. There's one in Hyderabad, which is just as famous. There's one in Delhi. Jeet should know that. Chandni Chowk, facing Red Fort. Yes, sir. Yeah, Huge sir. electronics market. They repair anything and everything. There's one. The other one is also in not Kalkaji, that place down in the south. A massive market. It is electronic market. Electronic market. Bikaji Gama place ke paas mein. Bikaji Kama place is in the middle, but also one in the southern part of Delhi. Nehru place. Nehru place. Thank you. Genau. Anything and everything will be repaired for you. Cracked screen, no problem. Hard disk not working, no problem. Anything and everything. And they're pretty good. Good here. Europe is very difficult to get things repaired. Not only Europe, my daughter tells me, also in Canada. Das dauert eine Ewigkeit. It's an eternity before you get your things back. You give something for repair, ages it will take. She wanted to get her phone repaired. It took them a month to fix it. The last time she was here 3 years ago, she had a problem with her laptop. That fellow made us sit in the shop, gave us a cup of tea each, and in half an hour, the laptop was as good as new. She wanted to throw it. And the cost, whatever I was willing to pay. He told me that. Whatever you want to give, you give, sir. It was nothing, a minor thing. So you just imagine now how it works here. It's a nice place, our country, huh? Okay, so jetzt kommen wir hier auf ein bisschen Grammatik. Und zwar, es handelt sich hier den Konjunktiv. Also Konjunktiv 2. Erinnert ihr euch an diese Struktur, bitte? Konjunktiv 2? Do you remember the structure here, Konjunktiv 2? What all is possible with the structure? Yes, sir. Politeness. Yeah. Guess. Yeah. Advise. Yeah. Area. Wish. Yeah. Wish. Yeah.
I'd sent you a handout that had all the Vermutung, Hypothesen und so weiter und so weiter. So basically, if you condense it, wenn wir das zusammenfassen, können wir diese 7 Sachen, die ich euch geschickt habe, hier einschmelzen in 4 Hauptgedanken. Höflichkeit ausdrücken, to express politeness, etwas Irreales ausdrücken, eine Vermutung ausdrücken und einen Vorschlag machen. Beispiel. A polite request. Können Sie mir das Problem bitte genau beschreiben? Können Sie mir bitte das Salz reichen? Können Sie mir ein bisschen Geld leihen? Polite request. Könnten. Hätten Sie die Ware doch früher abgeschickt? Hätte ich das nicht getan? If only I had not done that. If only you had sent the product earlier. Irreales ausdrücken. Vermutungen ausdrücken. Es könnte sein, dass der Laptop einen Defekt hat. Es könnte sein, dass die etwa RAM oder sowas kaputt ist. It could be you are making a guess. Suggestions. Ich könnte Ihnen ein Leihgerät anbieten. I could offer you a temporary device, a rented device for a short period of time, an exchanged substitute or some service computer that you can use for a short time. This also used to work at workshops. They have stopped now. If one gave a car for repair or some workshop work, then the workshop would provide you with a substitute car for use while your car was undergoing servicing. They've stopped the system now. Because in Germany it is still available. Oh yeah? Oh good. And so good. Yeah. No, it is mandatory, because if I damage somebody else's car, then if he hires car for particular days, 1 week or 10 days, I need to pay his taxi. Correct. But here, it was given to you free of charge. Now what here my workshop is doing is, okay, my car I can give it for repair, and his car will be given to his showroom, but my insurance company will provide 2 taxis for them, one for me, one for my the other party. Yeah, that's okay. But do you get a service car while your car is undergoing repair or undergoing service? Yes. So you give it for annual that maintenance. It will take about 2 days. Yeah, paid. Yeah. But that is paid by my insurance. Right. So that thing was there here as well. It was not paid by insurance at all because it was free, or given as a goodwill by the servicing company, by the garage or by Werkstatt. But now they stopped this. India, if I give my car for servicing, and if it takes 2 days for servicing, I am without a car until I get my car back. I don't get another substitute car or a temporary car for my use for that period that my car is away. They used to give it earlier. And there was one workshop whose owner was a very good friend of mine, and he gave me his car. You take my car, use it for the year. Then the mechanic would deliver my car home. Now they charge you for it. He would deliver my car home and drive back in his owner's car. So they stopped all these kind of services. Yeah, my father was with the TBS, so I know they were doing it. Yes. Because TBS is known for that, customer service. Correct. I think even they have stopped. It was probably misused now. I think it was misused a lot. Yeah. So okay. So diese 4 semantische Bedeutungen stecken dahinter. Also, was bedeuten dann diese Sätze hier, die vor uns stehen? Und zwar hier.
Hätten Sie bitte die Rechnungsnummer für mich? Ist das eine Bitte, Irreales, Vermutung oder Vorschlag? Irreale? Nein. Höflich. Höflich bitte. Das ist eine höfliche Bitte. Höflich bitte. Yeah, would you have the number with you, please? Could you please give me the service number, the bill number? So bitte, höfliche Bitte. Nummer 2. Vermutung. 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 Yeah, not new, move. Ohne Umlaut. No Vermutung. Vermutung. Okay. Das ist dann clear. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie uns das Problem schriftlich schildern. Höfliche Bitte? Ist es eine höfliche Bitte No, it's a oder ist es proposal. ein Vorschlag. Vorschlag? I would request you to please put it down in writing and send it to us. It's a suggestion. Don't get misled by this. Yes, sir. We can say höfliche Vorschlag, that's all. It's a Vorschlag, and you have it, ja, höflicher Vorschlag. Ja, das ist richtig, höflicher Vorschlag. So, ich bräuchte die Reklamation schriftlich von Ihnen. Bräuchte. K2. K2. Otherwise, you form this with würde. Ich würde die Reklamation schriftlich von Ihnen brauchen. If you are unhappy with this construction, Sir, hier ist K2. es K2. Wie? Right, Umlaut. Umlaut. Aber wir bilden, ja, zweite Möglichkeit hier mit Umlaut. Ja, but wir können würde plus Infinitive benutzen, ja? Ja, ja, zu jeder Zeit. Ja, okay. Zu jeder Zeit. So, what would this be? Ich bräuchte die Reklamation schriftlich von Ihnen. Ja, es ist entweder höfliche Bitte oder Vorschlag. Beide. Es gibt eine Möglichkeit, nur eine Möglichkeit hier. Höfliche Bitte? It's a höfliche Bitte. I would need the complaint from you in writing, please. Straight away, polite request. I would need that in writing. Whatever you're saying, I would request you to please give it to me in writing. Not a suggestion. It's a request. I'm not suggesting that you give it in writing. I want it in writing and I'm putting it politely. Das ist eine höfliche Bitte, clear cut. Nummer 5. Vermutung. Irreales? Irreales. I should have bought it in another shop. I don't know why I bought it in your shop. I ought to. Imagination, no? No, not imagination. A kind of a guess or some kind of assumption. This is not an assumption. I should have bought it in another shop. Ich hätte mir das Gerät in einem Geschäft kaufen sollen. Not online. I should have bought it in a shop. Not online. Made a big mistake buying online. So, irreal. Ich wäre gekommen, wenn ich Zeit gehabt hätte. Irreal? Irreal. Correct. Ich könnte Ihnen ein Leihgerät anbieten. Höflichkeit? Gut. Vorschlag? Vorschlag. Now, where we went wrong, let's quickly analyze that. Why is this a Vorschlag?
remove the K2 and put the Indikativ. Ich kann Ihnen ein Leihgerät anbieten. I can offer you a temporary or some kind of other device on rent, of course. At a nominal cost, at a nominal rent, I can offer you another device. Is it a force or a... I can offer you another phone for temporary use. It's an advice, right? Suggestion. Suggestion, huh? Yeah. Yeah. See, you have to work it out through that meaning. Then it becomes clear. What about this one? We said we had a confusion here. No, we had a confusion here. Bei Nummer 5. Warum ist das Irreales und keine Vermutung? Vermutung, wenn Sie sagen... Ist es eine Vermutung oder irreal? No, das ist irreal. Das ist... Warum? Because The sentence says like, if I had time, I would have come. Nee, So bei it Nummer is 5. irreal. That was clear. That was clear. Yeah. Irreal. Nummer 5. Fünf. There's a confusion here. Yes, sir. So why is there a confusion here? Can we clear up the confusion? Yeah, in fact, why I had confusion is I did not think about this is stolen. So if soul is there, it is again should. So it is again irreal. It did not happen, but it would have happened. Correct. So best idea way out would be to remove this hitter, put the sollen here. Ich sollte mir das Gerät in einem Geschäft kaufen. I should buy it in a shop, not online. Okay. So this is should have. You remove that have. I should buy it in a shop. I don't know why I ordered online. So I should have bought it in a shop, which means I did not buy it in a shop, correct? Right. So now you're regretting the fact that you did not buy it in a shop. Yeah. So irreales. Sind wir alle im Klaren darüber? Yes, sir. How many of you have solved that conjunctive 2 exercise I had sent you? No, today only I'm starting it. So Okay. Now I just want to know if you had even attempted it. no, I did not start at all. Okay, no problem. Take your time. I was busy with the but other one, so I do completed try it. Yeah. solving. Yeah. Same rules. Do try solving a few exercises at least, huh? So that you get to grips with this topic. No, that's what I was engaged with these relative sets. So yesterday I completed it. So today I'll take it. I'll take this conjunctive I exercise. Okay. So you're relatively free now. Yeah. Okay. Ambition. Yeah. So ambition, One. yeah. Can't sagen this. Right. I would like you to play this situation as and when you are ready. Sie haben online eine Hose bestellt und merken beim Auspacken, dass der Reißverschluss kaputt ist. Was ist ein Reißverschluss? Zip. Ja. The zip. Okay. Nummer 2.
Sie haben eine Kamera gekauft und merken zu Hause, dass der Zoom nicht funktioniert. Okay. Und heute wurde Ihnen ein Kaffeeservice geliefert. Coffee service, a complete set, coffee pot and cups and so on. Liefern, to deliver, to supply. So that was delivered to you und ein Teller ist kaputt. Plate. Plate. Now you have to play out this conversation to people very briefly, 2 minutes max, not more than that. It won't take more than that. Als Kunde oder Kundin und Angestellter. Telephonic complaint, how would you react? So look out for partners amongst yourselves. What are the small, brief conversation you have here? You have the audio here. Look out a very brief conversation. Stick to the points and make a complaint, lodge a complaint about this. And whatever other alternatives you have, you want a replacement, you want your money back or whatever, no arguments, huh? And don't end up quarreling with that Verkäufer. And see how the Verkäufer reacts. Ja, das ist möglich. Leider können wir das nicht ersetzen. Oder das dauert eine Weile, bis Sie eine neue bekommen, also eine Kamera oder eine Hose oder einen Teller. Choice is yours. You have 3 situations. Let me know when you're ready with the conversation and we'll play it out. Standard Wendungen you have to use. So, something including this. Können Sie mich bitte mit diesem Department verbinden? Können Sie mir ein Ersatzgerät geben? Ersatz? Substitute. Könnte ich bitte Ihren Chef sprechen? I don't want to talk to you. Get your boss on the line. And als Verkäufer oder Angestellter, you have to react this way. Oh, tut mir leid, also sowas behandeln wir jetzt nicht mehr. Sie müssen sich bitte an den Hersteller wenden. You have to talk to the manufacturer. Ich gebe Ihnen gleich dann die Nummer. Bitte sprechen Sie dort mit Herrn Werner. Or an alternative. Wir könnten Ihnen eine Gutschrift geben. Was ist eine Gutschrift? Goodwill. Ja? Shift is a step, right? Step. Good Nein, step. das ist No, goodwill is kind of a compensation or addition. Ja? Ja, was so? Gutschrift. They call, yeah, compensation or a goodwill. They call good shine also. Ja? They use one more word. Gutaban. Also Gutaban. Ja? Ja? Gutschein oder Gutschrift is a credit note, literally. Gutaban they say. Gutaban you are. Yeah. Yeah, but again that it's like a credit note. In the sense, I give you €100 Guthaben or a credit balance, or a Guthaben is actually credit balance. Yeah, Guthaben is not. Good shine you can say. Gutschein is okay. No, So no, I'll give you Gutaban, where I usually get this word is with this particularly with these internet companies. When I say I don't have 15 days of internet connection, they'll say, okay, I'll give Gutaban, it will be adjusted in Oh, the that's next a credit balance. That's a Yeah, credit that's balance. That's a credit balance. So it will be compensated for later. But here, Gutschein, I give you a free voucher. A Gutschein, a free voucher for €100 or whatever, which you can use as compensation for the trouble you have gone through. You get a credit voucher that you can use.
Yeah, that's a Gutschein or a Gutschrift. I got it once from the Deutsche Bahn. Und gibt es auch ein Verb gut machen to make up for something? Yeah. But this is Gutschrift or Gutschein. We offer you a credit voucher. You can encash it, buy some other product, or you buy your product at our cost. The choice we give you. So that's a Gutschrift. Because you have a Guthabenkonto, that's a credit account. This is quite common in many companies there. They don't want to lose their customers. I got a 100 euro Gutschein from their Deutschen Bahn. That's a very decent amount. Yeah. 100 euros. Very decent amount. My train was delayed. I complained. The same thing happened in the UK. They also got a £100 Gutschrift from the Here Southwestern we have Railway. standard rule. With the Deutsche Bahn, if it is more than 40 minutes delay, we'll get 25%. And if it is more than 2 hours delay, we get 50%. Yeah, but then this was 100 euro, which is not bad. I'm talking of a long time back. Yeah, that's right. And with a very, very nice letter, which said, I hope you will continue to travel using our services and give us an opportunity to be of service to you. Beautifully put. I have that. I've saved that letter somewhere. It's in an envelope, and I put it somewhere. I don't now recall where. Lighter. So try to use these in the conversation, please. And think of a situation, two of you, any two. You pair up. You form your own pairing. Who's going to play what role? Angestellter or a Kunde? So we can make conversation about any complaint. Yeah. Try to stick to these given here. Okay. That's Kamera und Kaffeeservice. okay. Right, most common. This happens very often with such items when you order online. Okay, then we look at 12. Also wir wollen hier, ich habe eine Verabredung mit Herrn Basu und ich mache weiter mit ihm. So we'll do this tomorrow. Looking at Reklamation here, what is the order? If you can work it out, this is a telephone Gespräch. This also you can use as a basis. Firma Lichtblick, Kundenabteilung. Give your Firma some name. Mein Name ist Ute Bär. Was kann ich für Sie tun, bitte? Hallo, mein Name ist Greta Koch. Ich habe letzten Monat oder ich habe neulich eine Hose bei Ihnen gekauft. Ich habe eine Kamera bei Ihnen gekauft. See if any of these structures helps you out. Look at it from the point of view of a potential Sprechübung or eine Sprechaufgabe. Kamera. Aha, welches Modell ist es denn? What model is that? And you can follow this conversation here. Okay. Gibt es sonst noch Fragen? This is how. Nein, sir. Keine Fragen mehr? Gut. So it's about how to speak over a telephone. Wie man sich telefonisch miteinander kommuniziert. And it should come naturally to you.